Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Well, last Sunday, we had a wonderful celebration for the feast of Our Lady Mother of Divine Providence. Y el domingo pasado tuvimos la fiesta de la Señora de la Divina Providencia. I think the actual feast is the 19th of November, but this is the Sunday closest before. And it was a good attendance at Mass, but usually we have food and dancing and whatnot in the hall afterwards, but not this year. We're still being careful. Creemos que la fiesta, la fecha de la fiesta es el 19 de noviembre, pero el domingo pasado es el domingo más cercano anterior a la fecha. Entonces por eso lo celebramos y normalmente cada año hay también comida y baile y otras actividades de integración dentro de la parroquia, pero como seguimos cuidándonos mucho por temas del virus, entonces este año nada más fue la Eucaristía. Yeah. The music was wonderful. Y que la música fue genial. And Deacon Felipe said at the beginning, when we got into the church with the all of the music for the procession, he said, "I am in heaven." Y que cuando iban entrando en procesión, el diácono Felipe dijo que se sentía en el paraíso. Yeah. Well, it was very lovely, and we had a beautiful prayer card that had been put together that had a prayer to Our Lady of Divine Providence, and really the people of Puerto Rico who have a great devotion to Our Lady under that title have needed her because of all the terrible things that have happened with hurricanes and earthquakes, and it's just been awful. The disruption of power, the destruction of buildings. They've had such a hard time. So we remembered them in our prayers especially, and really the whole Caribbean has been hit hard. Mm-hmm. Yeah. The Dominican Republic, Haiti, it's been, the last 10 years have been painful. Yeah. One thing after another. Yeah. Entonces la Señora de la Divina Providencia, la patrona de Puerto Rico, entonces se aprovechó para orar obviamente por Puerto Rico, especialmente en este último año que lo golpeó tan fuertemente desastres naturales, y en especial pues toda la zona del Caribe que ha sido también golpeada, todos los países alrededor. We understand hurricanes here. Do you have hurricanes in Colombia? No, huh? Maybe the coast, but it's just a little bit, not that hard that it is here in the Caribbean. Well, and you're in the mountains in Bogota, right? Yeah. Up on a plateau. Mm-hmm. We have hurricanes here. Fortunately, lately, not too many. Although, our good Deacon Larry here told me about tornadoes. Tornadoes, serious. Yeah, we had 3 tornadoes in Connecticut last Friday. Fortunately, they were not near us. Well, not that far, though. No. Plainfield, Stonington, and Branford. Entonces el padre Larry me está preguntando si nosotros en Colombia también tenemos tornados y nosotros huracanes, y lo que nosotros pues nos toca es una parte de la costa en Colombia, pero no hacia el interior, y aquí en esa parte del país pues tampoco tenemos huracanes, pero sí tenemos tornados de vez en cuando. Entonces el viernes pasado en pueblos que quedan más o menos cerquita tuvimos 3 tornados pues dando vueltas. Yeah, it was pretty scary. But no loss of life, which is the important thing. No loss of life. Normalmente cuando pasa el tornado se pierde la electricidad y esta vez pues no se perdió nada. Entonces, muy bien.
we had bad weather on Friday. Yeah, buckets of rain. Yeah. Yeah. Deacon Larry was at a committal graveside service at St. Joseph's Cemetery, and the wind took the tent away. Wow, you were lucky you didn't get hit. Well, it was before I arrived, so Oh. so that was good. Yeah. That happened before I think anybody was there. So, Yeah. Thank God for that. Yeah. El viernes pasado tuvimos un muy mal clima con mucha lluvia y mucho viento a consecuencia de los tornados pues, de alrededor. Y el día Larry tenía un servicio en el cementerio ese día, pero antes de que él llegara ya el viento había sido tan fuerte que había mandado volar la tienda donde se iba a hacer pues el servicio debajo de la tienda, entonces todo se hizo fue en el garaje. Yeah. Ordination's getting closer. Ordination, 3 weeks from tomorrow. But who's counting? I think I know who. Y que la ordenación del diácono Larry va a ser ya dentro de 3 semanas, a partir de mañana. 3 weeks from tomorrow. Wow. And between now and then is Thanksgiving. That's right. That's next week, right? Next week. Next week. Yeah. Wow. Y la siguiente semana es de la Acción de Gracias. Yeah. Time flies. Yeah. I got my booster shot today, so I'm hoping I will be safe and sound at everything that happens between now and whenever. Yeah. Yeah. Y el padre Larry tuvo la tercera dosis de la vacuna hoy, entonces esperemos que todo esté bien. There's no Spanish word for booster? No. Not at all? Maybe, but I don't know. Okay. Booster. No, No? soporte. Soporte. Maybe. Yeah, maybe. Oh, yeah, maybe. That makes sense. Yep. Yeah. And we were just commenting on how dark it gets and how early it gets dark. Que ya afuera está bien oscuro. Yeah. So if you're watching this in the morning, you're gonna think, what are they talking about? But yeah, it gets dark. It gets dark early, and it's going to get darker earlier until the end of next month. So we got another. That's right. Well, 5 weeks probably. What, like lose a minute a day or something? Something like that. Yeah. Y se va a ir oscureciendo más temprano y más temprano cada día hasta casi el final de diciembre. That's the foundation for the celebration of Christmas, right? Because we don't actually know the date of Jesus' birthday. And there are some who say that it is in March. Did you know that? Yeah. Some who say it's in March, but we celebrate it in December because in December the sun begins to rise in the east earlier and earlier and earlier until someone else's birthday. Who's that? I don't know. Oh, of course you do. In June. In June. Cousin of Jesus. Oh. The old John. San Juan Bautista. Yep. So the two of them stand at the winter solstice and the summer solstice. And that's those are dates that are chosen mystically, I think. Although I think the Roman pagans at least had a festival called the Saturnalia that took place in December and was related to the winter solstice. And so when the church became established in Rome, there was a desire to displace the pagan festival and replace it with a Christian festival. And that's why the Annunciation is on March 25th, because liturgically
babies take precisely Right. 9 months. That's it. Not one day more. 270 days. That's it. That's it. Yep. Yep. 9 months and they're out. That's it. Entonces, el día se va a terminar oscureciendo, pues, más o menos alrededor del 25 de diciembre, que es cuando celebramos Navidad. Y después de ese tiempo, el sol empieza a nacer de nuevo y a crecer de nuevo, y el día se empieza a hacer más claro y más largo. Y esa es una de las ideas de Navidad. Y sigue creciendo hasta el nacimiento de Juan el Bautista, que es en junio, donde ya empieza otra vez a bajar la duración del día y se empieza a hacer oscuro más temprano. Entonces son los dos niños místicos, dijo el padre Larry, pues el niño Jesús y Juan el Bautista, los que encierran todo este proceso. Pero también estaba diciendo pues que nosotros no sabemos pues la fecha del niño Jesús, la fecha del nacimiento de Jesús, pero la asumimos con diciembre por este significado de que los días se hacen más largos y que Jesús es la luz del mundo. Y también que en Roma había una fiesta que se llamaba Saturnalia, que se celebraba más o menos por la misma fecha que nosotros celebramos Navidad, pero de ellos también celebraban pues que el día se hacía más largo y otras cosas. Pero para cambiar el significado de eso, entonces la iglesia también optó por estas fechas para celebrar el bautismo, Yep. el nacimiento. Yeah. So you will have a special reason to celebrate the 8th of December Oh, from now on. right. Feast of the Immaculate Conception. Yeah. Yeah, I mean, what a more fitting day, to be ordained on a Marian feast day. Patroness of the United States. Mm-hmm. Yeah. 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 Y el diácono Larry va a ser ordenado de nuevo. Les contamos el 8 de diciembre, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y la Inmaculada Concepción es la patrona de Estados Unidos. And then the following Sunday is another big Marian feast, Our Lady of Guadalupe. Y el domingo que le sigue a la fiesta de la Inmaculada Concepción es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es también una fiesta grande. And you're speaking at something. December 11th, I'll be in New Haven Yeah. for the Knights of Columbus Day of Reflection for Father McGivney. Yep. And it's an all-day event. And so... You're going to preach all day? No, I will, they give me 20 minutes to speak on the real presence of Jesus in the Eucharist. Excellent topic. And there'll be confessions. I'll be hearing confessions that afternoon as well. Maybe for the first time. Maybe for the first time, unless somebody grabs me between Wednesday and Saturday. That's right. That's right. Yeah. Yeah. So, Wow. Y el 11 de diciembre, que es un sábado, el diácono va a estar prestando un servicio con los caballeros de Colón, va a estar dando una charla sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y va a estar escuchando confesiones con ellos también. Yeah. So is that just for the Knights? yes. 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 Yeah. Now we're very fortunate here to have council number 14. Mm-hmm. And there was a student at Eastern the other day who was telling me about the council that he was in at home. And I said, well, you should feel free to go to the meetings here when you're here on the second Tuesday. And I said, this is council number 14. And he said, I don't know the number of our council. So he looked it up, and it was, I think, now I don't remember all the numbers, Okay. but the first two were 14. So it was council number 14218. Oh, okay. So- 5 digits. Yeah, Yeah. 5 digits. Yeah. So Father McGivney founded the first 16, I think. Oh, okay. The first 16 councils, and Okay. we're number 14. I think number 1 is New Haven. I would think. Yeah, I would St. think. Mary's in Yeah. New Haven. Yep. Y los caballeros de Colón que van a estar celebrando, pues el padre en el futuro, padre Larry Barril,
va a estar con ellos y él que es del concilio número 14 y el padre fundador, padre McGivney, fundó los 16 concilios, los 16 primeros concilios de los caballeros de Colón. Y el padre Lares encontró a alguien que es caballero de Colón, pero no es de esta área, sino de otro lugar. Y el padre Larry le dijo que así no se fuera de esta área, él era un caballero de Colón y podría participar del concilio aquí. Y que tuviera en cuenta que nosotros éramos el número 14. Y él no sabía el número del concilio. Y el número del concilio que él es, empieza con 14, pero tiene otros 3 dígitos. Entonces es 14.000 algo. Entonces, este que tenemos aquí en Willimantic que es uno de los primeros y creemos que el primero fue fundado en New Haven. Yeah. So that's a really nice thing, I think. But you were a member of Coventry, right? South Windsor. South Windsor. South Windsor, yeah. But did you join when you were in Coventry? No. You joined in South Windsor. I wasn't living in the South Windsor when I joined. I was probably around 42. That was about the age. Last year. Yeah, right. Yeah, just a few years ago. And I was the youngest among many elder knights at that time. It's better now. Changed. Yeah. Yeah, there's younger people there, which is nice. Y que el día que se unió a los caballeros cuando tenía más o menos 42 en el lugar donde él estaba creciendo. Y él era el más joven de todo el concilio, pero las cosas han cambiado y ya tienen miembros más jóvenes. Yeah. I think there is a tendency for people not to join much of anything these days. I don't know what that is. I mean, there have been books written on it. Bowling leagues are gone. Yeah, how about that? Huh? Yep. That was a big thing for decades. It was for a long time. Yeah. But that's gone, and a lot of organizations, I think, have fallen on hard times. I think people get home, they're exhausted. They don't want to go out to a meeting. Yeah. You know? Yeah. I think there was a time when going to meetings like that was socializing. It was their social life. Right. And the big events, you know, when there were dances or banquets or things like that, those were a fun way to spend an evening. Right. But I don't know if it's all to be blamed on the television, but I think the television has something to do with it. People settle in front of the screen and doze off, or that's the extent of their socializing. And I wonder if the pandemic will have an effect on all that. Where people will want to get back out again and be in communities. Yeah. Yeah. That would be. I don't know. Entonces el padre Larry está diciendo que no solamente hay gente pero ha bajado gente que se une al concilio, pero no es solamente a los concilios, sino es a todo. Y que esta tendencia es más, puede ser porque llegan tarde a la casa y están cansados, o porque no quieren compartir con nadie. Y él dice que de pronto puede ser el televisor también, porque el televisor no obliga a atención, uno puede ponerse a ver cualquier cosa y dormir. Pero está diciendo que de pronto nuestra vivencia a través de la pandemia, que nos alejó de todo el mundo, nos llevó a vivir de nuevo en sociedad y con ganas pues de socializar. Yeah, it's hard to tell where this is all going. Huh? I know that a lot of the people we used to see every week in church we're not seeing. And we really miss them. They can see us on Livestream, but we can't see them on Livestream. So that's a real bummer. Although I must say, I've gotten to like Zoom meetings. Well, you teach in a Zoom format. I did the whole year, last year. Yeah. Yeah. Well, not anymore? Nothing? No Zoom? No, not so far. Not so far. Yeah. Well, for example, I had a meeting last week with 3 friends, one of whom lives in Boston and 2 of whom live in the West Hartford area.
and we were able to have a good discussion, serious discussion for about an hour and a half, I think, using Zoom. That would have taken us hours to gather to do that, and there's a big difference, I think. It goes in stages, right? So the most easily misunderstood communication is silence. You don't know what that means. And then the next, slightly less misinterpreted, would be the written word. But you can write a word down and it has more than one meaning. And then the telephone. So, how old I am, so I do this instead of this. So the telephone is, again, a degree more precise, and Zoom is the next best thing to being in the same room with somebody and being able to talk with them that way. Right. Well, you got body language, and so much communication is through our body and expressions. Yeah. Oh yeah, what a difference. I must admit the technology escapes me though. I'm not awfully good at this technology stuff. It took me 8 or 9 minutes to get into that meeting. I got into it, and I could see them, they could hear me, but they couldn't see me. And so I went out and came back in, and oh my. El padre Larry está diciendo que él no es bueno en tecnología, pero él puede ver pues las ventajas que ha traído todo este proceso pues que nos ha llevado la pandemia, y que una de las mejores ha sido pues las llamadas de Zoom, porque hace que días tuvo una reunión con 2 amigos de Hartford y 2 amigos de Boston que están pues nada más el hecho de haberse reunido hubiera tomado horas haberse reunido y otras horas de volverse y pues más encima la reunión. Pero gracias a la tecnología tuvieron la oportunidad de entablar una conversación muy seria, de verse las caras, de entenderse y pues de no gastar el tiempo pues en el transporte y todo eso estando tan retirados. Y obviamente sabemos que hay diferentes tipos de comunicación, y el padre Larry estaba diciendo que hay diferentes tipos de comunicación que pueden ser malentendidos. El primero es el silencio, porque cuando uno está en silencio no se sabe si es bueno o es malo y cada quien lo interpreta como quiere. Y el segundo es el escrito, que también uno escribe, pero esa misma palabra o esa misma frase se puede usar en diferentes modos. Y la persona a la que le está leyendo o la que le está recibiendo le pone el tono que quiera. Entonces después de eso viene el teléfono, que ya en una llamada es más fácil por los tonos de voz, por cómo se está dirigiendo la palabra, entender de lo que se refiere. Y lo mejor que podemos hacer ahorita pues son las videollamadas, porque ya no es solamente la voz, sino también nuestra expresión corporal, la cara y cómo nos estamos comunicando con los otros. Y pues cara a cara, que es lo mejor. Yeah. So we're glad that we have live streaming, because that's at least providing an opportunity for people to see a little bit of the church and us. So it's better than sort of generic mass that's on the television. But nothing takes the place of being there, you know? Yeah. The smell of incense and beeswax and yeah. Y el padre Larry también está diciendo la posibilidad pues de todo lo que vemos en línea y pues de la misa y de todas las actividades litúrgicas. Yeah. And we remember today especially Father Red, because as I recall it is the 16th of November. That is the 5th anniversary of his death. I know it was celebrated on Sunday because more people would be there. But I think the actual date is November 16th. And it doesn't seem possible. It's 5 years already. But it is 5 years since he died. He retired in July and then died in November.
Y también el padre Red, que fue pastor de la iglesia St. Mary's también. Este año estamos celebrando perdón, el quinto aniversario de su fallecimiento. Se le celebró el domingo porque la mayoría de gente iba a estar en la misa, pero por fecha creemos que fue el 16 de noviembre, hace 5 años. Yeah. Se retiró en junio y murió en noviembre. July. Y he retired in July and died in November. Yeah. Se retiró en julio y murió en noviembre. Yeah. Yeah. We were talking about all the children in the confirmation program and how encouraging it is. The second year of the program is less impressive because last year was just very difficult for anybody to do the first year of the program. So I think there are 13, maybe? Yes. I think about 13 in the second year of the program, but there are 51 in the first year of the program. So that's very encouraging. Y también para lo de confirmación tenemos en el primer año 51 jóvenes inscritos para el primer año de confirmación y para el segundo año de confirmación tenemos 13 hasta el momento. Yeah, amazing. So, say a prayer for all of them that they will persevere. It's a difficult age. And sometimes parents have control, and sometimes that's the age when it becomes more difficult. Parenting becomes a real challenge, depending on the child. But so hold them all in your prayers, the candidates and the teachers and the parents who are the first teachers. Y para que incluyan en las oraciones a los jóvenes, a los catequistas y también a todos ustedes, porque los padres pues son los primeros catequistas. Yeah. I think most parents realize that. You know, they just want help. They want support for what they're doing. But I think they realize that they're teaching. They're always teaching. Parents and grandparents, now increasingly, parents are often very, very busy. But yeah, the home that you live in is an important factor. Y que el lugar donde nosotros vivimos es un factor muy importante porque es ahí donde los padres y los abuelos se vuelven catequistas también de nosotros. Y pensamos que muchos de los padres y abuelos se dan cuenta de eso, sino que algunos no ayudan mucho, pero todos somos conscientes de la tarea que tenemos. Yeah. Feast of Christ the King. The Walk for Warmth is this coming Sunday, November 21st. And it is a very important event. 2 years ago, I think it was, that we had that horrible rain. It was before you came. It poured. It was like Friday, like the weather Friday. It was just torrential rain. And yet, people walked in the rain to raise money for heat for families that can't afford it in the winter. It was very inspiring, really. But it was also horrible. So, what time is going to be? It's going to be this coming Sunday. Registration, I think, begins at 1. There's an interfaith prayer service of Thanksgiving at 1:30 on the Gilson Green, and then people begin to walk. And the registration for the walk is at St. Mary's St. Joseph School. Okay. And how much is the registration? I don't think there. Oh, well, that's a good question. I shouldn't talk. I get away with everything free, so
I think it's about making pledges, getting pledges. Okay. Yeah. For those who are going to walk. Yeah, those who are going to walk, I think, Have contribute that. something. $20 maybe. Oh, okay. Yeah. And after that, they raise the money to give what? To the Heat. No Priest Shelter? Or what? Oh, no. It's WAME. Oh, okay. Yeah, the Wyndham Area Interfaith Ministry. They provide heat. They pay the heat bills. For people who cannot afford it. Correct. Oh, okay. Yeah. Este fin de semana, el domingo, vas a ver algo que se llama la caminata del calor. Y es especialmente para recaudar fondos para que el sitio de entre todas las regiones, pues bueno, principalmente, que es el que está organizando esto, pueda recaudar fondos para pagar la calefacción para gente que no puede pagarla, pues que no tiene los recursos para pagarla. Y sabemos que la calefacción puede ser muy costosa. Entonces, la idea es que la gente venga el domingo a la 1 de la tarde. La registración va a ser en la escuela de San José y Santa María. Y de ahí se registran, pues danle el dinero que vayan a dar, caminan un rato y ya, esa es la idea. Pero el goal principal, el objetivo principal es recaudar dinero para ayudar a los que no tienen cómo sobrevivir este invierno. Pray for good weather. Y oren mucho por un buen clima, porque el padre Larry estaba contando que hace 2 años el clima fue como el de viernes aquí, que estaba lloviendo muy, muy duro y con mucho viento. Y que inclusive así, hace 2 años hubo gente que vino, se inscribió y caminó, que fue algo que dio inspiración a la gente, pero también fue algo terrorífico, pues que daba miedo el tipo de clima que estaba haciendo. Entonces que por favor oren por un buen clima. So right now the prediction is only a 11% chance of rain. Oh, okay. Let's hope they're right. Right. Because the next day, Monday, 44%. So let's hope that it's low, and it could be as warm as 53, which when you're walking could be very comfortable. Yeah. So a nice opportunity to go out for a walk, and a wonderful opportunity to help those who are really desperately in need. Yeah. Entonces, pues hasta ahora el clima parece que va a ser bueno, no va a estar tan frío, inclusive vamos a estar más o menos en los 50 en Fahrenheit, esos son como más o menos en los de entre 10 y 13 Celsius, y entonces que va a ser cómodo para la gente que vaya caminando y vaya entrando en calor. Yeah. So Thanksgiving is the following Thursday. So we'll see everyone before that, and then Advent, beginning of a new year, Yeah. liturgically. El domingo que viene va a ser la fiesta de Cristo el Rey, o Cristo Rey, y el jueves va a ser la fiesta de Acción de Gracias, y después de eso es el primer domingo de Adviento, que ya es la preparación para Navidad. Wow. And then the week after that, it's Easter. Feels like it. I know, it's going so fast. Ajá. Wow. That'd be your first Christmas saying Mass. Yeah, it would be, yes. Yeah. Mhm. Yeah. That's wonderful. Yeah. Milestones in our lives, right? Yeah. These are milestones in our lives. They're the markers by the side of the road that tell you how far you've gone. Yeah. Cada uno de estos tiempos son un paso más que nosotros marcamos en el camino de la vida. Yeah. Yeah. Okay, I think. Yeah. That might be it. Mhm. Can you think of anything? No? No. Whoop. Well, There we go. no, I was just thinking because I'm continuing to work on the volunteer Oh, yeah. sheets. Yeah. And still reaching out and making contact with wonderful people, and so that's coming along. And there is a number of people who are excited and hopeful that
a lot of these things will start, be restarted in the near future, and we hope that will be the case. Yeah. And I was we have 3 people who want to play softball. So, Really? yeah, so we need another 7 more. So 7 more volunteers, and we can have a softball team. But that's for the spring. That would be great, though, huh? It would be. Oh, yeah. Y para los que han entregado los ojos de voluntarios, el diácono sigue trabajando con todo eso, haciendo contactos, llamándolos, y esperamos que pronto vamos a tenerle respuesta para que todo empiece a funcionar. Inclusive tenemos algunas personas que han sido, pues han tenido la iniciativa de crear un grupo de softball. Entonces nos faltan, how many are missing? At least 10. How many do you need? At least 7. We need another 7 for our team. Entonces necesitamos otras 7 personas que se quieran vincular para poder hacer un grupo de softball y poder jugar. Pero eso va a ser en primavera. Ahora está muy frío para eso. Is there an age limit? No, I don't think so. Yeah. 100. 100. 100. Younger than 100? Yeah. Younger than 100. That's not fair. That's ageism. Que no hay límite de edad, entonces contáctense. That's great. Yeah. Yeah, I hope we're going to be able to begin a lot of this up with the beginning of Advent. So it's right around the corner. The important thing, I think, is to integrate new volunteers with veterans, people who have done this before, so that it begins with all of them together. Sure. Instead of making it look like a club, and then we're letting you in. So we don't want to do that. It's the post-pandemic reality is a new reality. Yeah. And so some people who used to do this are being very cautious, and they don't want to do some things they used to do. And others are ready to go. They're ready to go. Yep. So we're going to do our best to pull everyone together and always leave it open for people to come back or to come in. But getting it going, we're hoping that we'll be able to do that for the beginning of Advent. Yeah. Entonces esperamos que para el principio de Adviento ya empecemos a formar grupos y que no sean como un club donde luego se diga, no, si lo dejamos entrar, bienvenido, sino que todo se empiece y que todos nos vayamos integrando al mismo tiempo a todas las actividades de la parroquia. Yeah. You've done a great job with that. Well, thank you. You give me the time to do it. Yeah. It really is Well, that's an important thing. Yeah. It's an important thing. Yeah, so even though you won't have been here for very long, you will have made, I would say, a very significant contribution to the life of the parish. Well, I'm glad that was able to be help. Yeah, yeah, it was a good thing. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo,